Oh, really? ඇත්තට? Okay, dear. Okay, it's okay. By the way, ඒක නෙමෙයි. I feel like sleeping now. මට නිකන් නිදා ගන්න හිතෙනවා දැන්. Okay, sure. I will call you later. Goodbye. Okay. Oh my god, I feel like sleeping. මට නිකන් නිදා ගන්න හිතෙනවා. Okay, welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a sweet new lesson. යමක් කරන්න හිතෙනවා. I feel like sleeping. මට නිදා ගන්න හිතෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේක කොහොමද sentence pattern එකේ structure එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් බලමු I feel like මට හිතෙනවා ඒකත් එක්ක අපි ගන්නෙ ing verb form එක. ක්‍රියාපදයක් කොටස් 6කට බෙදෙනවා verb form එක ing cooking, eating, sleeping, drinking, cooking. අන්න ඒ වගේ ing form එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් I feel like sleeping මට නිදා ගන්න හිතෙනවා. යම්කිසි කෙනෙක්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න හිතෙනවා නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද එහෙනම් මට නිදා ගන්න හිතෙනවා I feel like sleeping. මට ඔයාට බනින්න හිතෙනවා I feel like blaming you. මට ඔයාට මරන්න හිතෙනවා. මට මරන්න හිතෙනවා I feel like killing you. මට සින්දුවක් කියන්න හිතෙනවා. කොහොමද කියන්නේ මට සින්දුවක් කියන්න හිතෙනවා කියලා? I feel like singing a song. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න හිතෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I feel like playing cricket. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට නටන්න හිතෙනවා. ඔයාට ඉතින් යාළුවොත් එක්ක ඉඳලා හිතනවා මචං නැටුවනම් හොඳයි කියලා. මට නටන්න හිතෙනවා. I feel like dancing. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ I feel like යමක් කරන්න හිතෙනවා. මේකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ I feel like plus ing form. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට හිතෙනවා එහෙ යන්න. I feel like going there. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? මට හිතෙනවා violin එක play කරන්න. I feel like playing violin. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න. අපි බලමු එහෙනම් තව example දෙකක් තුනක් අරගෙන මට PUBG සෙල්ලම් කරන්න හිතෙනවා. I feel like playing PUBG. ගන්නේ ing form එක නිසා playing PUBG. මට TV එක බලන්න හිතෙනවා මේ වෙලාවේ. කොහොමද කියන්නේ? I feel like watching TV. නැත්නම් මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතෙනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? I feel like watching a movie. සමහරට ඔයාලට මේ දවස්වල සාමාන්‍ය ඇහෙන දෙයක් තියෙනවානේ. සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් මට මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අයින් වෙන්න හිතෙනවා. I feel like මට හිතෙනවා I feel like resign from the parliament. අපි තව example දෙයක් අරන් බලමු. මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න හිතෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I feel like speaking with you. නැත්නම් අපිට speak කියන එකට ගන්න පුළුවන් talk කියන එක. අපි පාවිච්චි කරන්නේ ing form එක. ඒ නිසා I feel like talking with you. මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න හිතෙනවා. තව example එකක් අරන් බලමු. මට සින්දුවක් කියන්න හිතෙනවා. අපි කලින් එක කතා කරා නටන්න හිතෙනවා. මට මොන හරි බොන්න හිතෙනවා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? මට මොන හරි බොන්න හිතෙනවා. I feel like drinking something. මට මොන හරි කන්න හිතෙනවා. I feel like eating something. Okay, so you wanna watch more videos like this? You can subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. I am Darshani Hera from EnglishTeacher.lk.